Buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al juego que me taladra la cabeza. Tengo que, cada vez que lo juego y lo vuelvo a cargar, tengo que bajarle el volumen, macho, porque... Wow, venga. Reanudamos juego. Vamos a irnos aquí a la bifurcación, ¿vale? Porque en mitad del bosque creo que está el tesoro y tenemos la pala. Vamos a echarle un ojo también al mapa a ver si dice algo. Vale. Creo que era por aquí. Voy a coger unas pocas de plantas de estas. Mapa. Creo que me han timado. Esto no es un mapa. Más bien parecen clases de baile. ¿En serio? En fin. Tira para adelante. A coger de estas. No creo que pasear por el bosque. Bueno, vale, que no quiere andar paseando por el bosque recogiendo flores. Es poco masculino para él. En algún punto de estos está el... Está el tesoro, ¿vale? ¿Qué es esto? Agarrar huesos. Bueno, pues míralos. A ver de qué es. Creepy. Creepy. Muy bien. Nos vamos a ir a aquí, que creo que es la casa del entrenador. Obviamente nos va a parar el bicho verde ese de antes. Equilicua. Alto. Tienes que pagar el peaje. How much is the toll? Well, dime qué tienes. Sí, hombre. Some semi-rancid meat? Carne semi-rancia. something that'll attract attention, but have no real importance. Un collar para mono de 3 cabezas. My old moss-covered three-handled family credenza? Don't be silly. You have 3 chances to give me what I want. Then I eat ya. None shall pass. Muy bien, vale. None shall pass. Ar. None shall pass. None shall pass. Dar. None shall pass. Joder. None. A red. Oh, un arenque. Pass. Tela, ¿eh? El tío. En fin. Vamos a la casa. I think I'll knock. It'd only be polite. Bueno, ahora se pone educado. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Hace un poco de frío, ¿sabes dónde vive la maestra? Entréname para ser mejor que la maestra.
Better than the sword master? You? You could never be half the sword fighter Carla is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said... But I digress. You just don't have what it takes. Sí que tengo agallas. You do not. Sí tengo. You do not. I do so. Sí I tengo. like your spirit. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. Did you see my sign? I usually charge 30 pieces of 8 for a big job like this one. What do you got? Tengo los Well, I 30 got 30 pieces doblones. of 8. Say no more, say no more. Say no more, say no Let's more. see ¿Eso your no era una sword. canción de Britney Spears o algo? Vale, Okay, échale un check it vistazo. out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. A ver, que me va a Okay, you entrenar. maggot. ¡Mira la pera! Why don't you whip that sword out and let's see what you can... Hostia, hijo. Mira la versión original. You fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, Están todos en I got no paro. choice. I need the money. Yes. I can see this is gonna take some special measures. Ahora le enseñará los Just want you to insultos. know, Porque en I este don't do juego this with everyone. se pelea. It's only O sea, because I feel that los special- duelos de espada son a base de insultos. Student mentor pieces of 8 bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. Machines? Is this gonna hurt? Yikes. Para que veáis cómo era la máquina originalmente, ¿eh? Watch your footwork. Watch your footwork. Juego de piernas. No! Beat first, then lunge. Tiene un guante de boxeo. El mono controla el hacha. Es que... Distance, distance! Distance. Use your forte against the foible. Hours later. Horas más tarde. You're starting to get the hang of it. Más More horas hours más later. tarde. Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Eso es. Any fool Los pirate can insultos. swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, The pros. they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? A mí me gustaba el de yo soy cola, tu pegamento. Pero estarás pensando en otra persona, yo no soy un ganadero. You must be thinking of someone else. I am not a farmer. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Es siempre Let's try contestarles algo relacionado, Imagine pero diferente. You're trapped up against a wall. My sword just slashed 2 cuts into your face.
I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? Tu madre So is your también. mother. I can see we're in deep trouble here. Ah. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Razor sharp. Directo y Now, afilado. I suggest you go out there and learn some insults. Vale, ahora es cuando tenemos que ir I a can't help but feel pegarnos. like I've been ripped off. Tengo el presentimiento de que I'm me han sure you're timado. feeling something Seguramente similar. esté sintiendo algo parecido. Vale, ahora es cuando nos tenemos que ir a pegar con los que nos encontremos por el camino, ¿vale? Pero primero voy a ir al pueblo. Voy a ver si me queda algo de pasta, que no sé yo. Para comprar un mapa a los piratas, un mapa bueno. Real. Real map, my friend. Voy a ver si se lo puedo reclamar al traficante. En plan de, esto no es un mapa, son clases de baile. Excuse me, but oh, it's only you again. I told you there was only one in existence. Now get lost. ¿Cómo que? ¿Y pasa de mí? Sí, hombre. Dar mapa. No me deja darle el mapa. Vamos a hablar con estos del mapa. Hey, man! Tema mapas. Frank, make him quit it! Me quedaré con esas actas si me I'll dais take those dos minutes if you pay me doblones. 2 pieces of 8. Okay, that's fair. Say, are you guys pirates? No, we're a wandering circus troupe. Ya me parecía a mí. O sea, os acabo de timar. But this rat scared away the elephant. Vale, me tengo que ir de aquí porque se buguea, esta conversación se buguea. La risa del pavo este me buguea el juego. Shut up! Vale, me piro. Of course we're pirates. You can't buy clothes like these off the rack. What do you want? Nothing. See you later. Vale, vamos a ver qué es lo que me ha dado. It doesn't seem to open. No parece que se abra. There sure are a lot of spelling errors. Tienen un montón de errores ortográficos. It doesn't seem to open. Vale, mirar mapa. Venía uno a por mí. ¡Ah! Vale, no. Joder, vale. No son clases de baile. Realmente sí que es el mapa, ¿vale? Pero son los pasos que tengo que dar para encontrarlo. En el bosque. No sé si os enteráis de lo que digo, ¿vale? Voy a sacarle una foto, ¿vale? Para ir al bosque y encontrar el tesoro, ¿vale?
Muy bien, pues nada, nos vamos a por el tesoro y luego a recibir clases de esgrima. Bueno, a practicar, más bien. Vale. Que a veces se traba, macho, y es odioso. Vale. Vale, yo iba a ir al bosque a ver si podía encontrar el tesoro, ¿vale? Con las indicaciones de los pasos de baile esos. Bifurcación. Vale. Ir hacia sendero. Bueno, voy a empezar a hacer aleatoriamente cosas. A ver si llego a algún punto. Que me resulta bastante extraño. Para, esto es diferente. ¡Coño! Vale. The Pues- legendary lost treasure of Melee Island. Aquí habréis This visto... carefully reproduced piece of Melee Island history has delighted thousands of would-be pirates and their families for generations. Ay. Remember, there are other pirates on this island. So go easy on the treasure. Leave some for the next person. Vale, Here lies treasure of such unimaginable wealth. Well, you'll just have to dig it up to believe it. vale. Paid for by the Melee Island Chamber of Pagado Commerce. por la Cámara de Comercio de Millie Island. Vale. Llevo igual 15 minutos largos dando putas vueltas por el bosque, ¿vale? Veréis que ha habido cortes y tal, pero es que no me da para más. Así que vamos a usar... ¿Cómo era usar? Usar pala con X. This shouldn't take too long. No tardará demasiado. Habemos tesoro. Horas más tarde. Hey, I think I hit something. Oh boy! It's a t-shirt. Una camiseta. Not my size, but a nice one nonetheless. Well, I guess I should put all this dirt back now. Joder. O sea, el tesoro era una puta camiseta. More hours pass. Más horas más tarde. Vale, entonces, ¿puedo ir para acá? ¿O para acá? No, tengo que volver por donde he venido, que ya ni me acuerdo. Vale.
Ahora, ¿qué tenía yo que hacer? Ah, quedarme aquí y enfrentarme a la gente. Aye, this better be important. Qué buena noche hace, perdona las molestias. ¿Te has dado cuenta de que todos los caminos llevan a Ever notice Roma? how all these roads start to look the same? Yeah, now that you mention it, they do. It's probably just that we're tired. Bueno, vamos al lío. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you better stop waving it like a feather duster. Bueno, ahí me ha ganado. You're no match for my brains, you poor fool. Vale, cada insulto tiene su propia respuesta, rubber, ¿vale? you are glue. Tenemos que ir aprendiendo tanto los insultos como las respuestas. Nos los tienen que ir diciendo para que los aprendamos y luego soltándonos nosotros para que nos los contesten. Will wipe up your blood. How appropriate. You fight like a cow. Me gana porque no tengo respuestas Ahí para va, estos you win. insultos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es eso, luchar y luchar y aprender insultos. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Entonces ahora les tenemos que decir pues estas dos para que nos las contesten My y handkerchief will aprender wipe up las your blood. respuestas. So, you got that job as janitor, after all. Vale, me gana, pero yo ya he aprendido esa respuesta. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Y ahora le decimos nosotros esta. You're no A ver match si for nos my las brains, contesta. you poor fool. I'm shaking, I'm shaking. Mierda, no se la sabe. Bueno, al siguiente. You call yourself a pirate? Is this the best you can come up with? Hay dos o tres frases que no I've heard cuentan you como were a insulto, ¿vale? contemptible sneak. Pero ahí ya nos ha dicho... Oh, yeah? Ahí ya nos ha dicho otra, para que aprendamos. ¿Vale? Los Look behind you, primeros, a three-headed monkey. los primeros combates los vamos a perder y es así. Tenemos que estar un rato largo para aprenderlos todos y luego ir donde la maestra de la espada, ¿eh? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you at all. Vale. Hemos conseguido esa I've respuesta. heard you were a contemptible sneak. Que me ha dicho el mismo insulto que le he dicho yo a él. Entonces yo le contesto Too bad no one's ever heard of you at lo que all. él me acaba de decir a mí. Vale, creo que esta no me la han contestado. You're no todavía. match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. Y nos ha contestado. Muy bien. Me handkerchief will wipe up your blood. So you got that job as a janitor after all. Vale. Y ahora le digo yo... Tengo una por ahí pendiente, ¿eh? Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. No, no tengo ninguna pendiente. Debe ser. First, you better stop waving it like a feather duster.
Vale. Where did my sword go? Vale. Guardo cada poco porque se cuelga de este juego. Ay, ay. Stopping a pirate can be dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. A ver. I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you, it's all. Vale, pues esa yo ya la My sabía. handkerchief will Esta también wipe la up your sé. blood. So you got that job as a janitor after all. Vale. You're no match for my brains, you poor fool. I'm shaken, I'm shaken. Ese, la de demasiado bobo para mi nivel de inteligencia, yo creo que todavía no me la han dicho. You O sea, que no fight me la like han a contestado. dairy farmer. I am rubber, you are glue. Va, a este le gano. I give up, you win. A ver este, que viene por aquí. Stopping a pirate can be dangerous to your health. Y es tirarte así un buen rato, o sea... My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. You're no match for my brains, you poor fool. I am rubber, you Joder el PlayStation Now. My handkerchief will wipe up your blood. So, you got that job as janitor, after all. I got this scar on my face during a mighty struggle. No, no, estaba mirando el teléfono y no sé lo que me ha dicho. Could you repeat that? I didn't quite get it. I said... I got this scar on my Vale, face este es during a nuevo. mighty struggle. How appropriate. You fight like a cow. Why not your insolence sitting down? Oh. Estamos estrenando nuevos I'd be in insultos. trouble if you ever used them. Y se está trabando mucho el juego, por cierto. Yikes, nice move. Stopping a pirate can be dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose. Vale, bien. I'm not gonna take your insolence sitting down. I'd be in real trouble if you ever used them. You're no match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them.
Vale. Ya está. I'm not gonna take your insolence sitting down. I'm shaking, I'm shaking! You fight like a dairy farmer. How appropriate! You fight like a cow! Look behind you! A three-headed monkey! A ver si viene alguien para acá. Me voy a poner aquí. What you be wanting, you scurvy lubber? Pues batirme My en name duelo. is Guybrush Threepwood. Prepare to die. I'm not gonna take your insolence sitting down. Your hemorrhoids are flaring up again, eh? Vale, ya la tengo. Have you stopped wearing? Y tenemos insulto nuevo. First, you'd better stop eating it like a feather duster. Los cortes de audio es que va mal la conexión. Ya os digo, es un juego de PlayStation I Now en once streaming. owned a dog that was smarter Y than no me da you. la opción de bajarlo, ¿vale? Si no lo hubiese descargado, obviamente. No sé qué me ha dicho. Your hemorrhoids are flaring up again, eh? No sé lo que me ha dicho. Hala, ven. Yikes, nice move. What you be wanting, you scurvy lubber? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. A ver. Have you stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? This is the end for you, you gutter-crawling cur! Your hemorrhoids are flaring up again, eh? No tengo respuesta para eso. People fall at my feet when they see me coming. Esta es algo del aliento, pero que no Too la... bad no one's ever heard of you at all. No la tengo tampoco. Pero hemos aprendido Uncle, dos uncle. nuevos insultos. Para el próximo que venga. Me voy a poner aquí porque parece que ser que ahora esto es el... A ver, a ver. What you be wanting, you scurvy lubber? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Vamos allá, a ver. This is the end for you, you gutter-crawling cur. I'm shaking, I'm shaking! Mierda. Necesito esa respuesta. People fall at my Y feet esta. when they see me coming. Even before they smell your breath? Eso es lo que yo quería. Vale. I've spoken with apes more polite than you. Vale. Even before they smell your breath? My handkerchief will wipe up your blood. Vale.
So you got that job as a janitor after all. Hasta él le cambia la voz cuando dice el insulto correcto. Cuando es incorrecto lo dice como con timidez. Have you stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? Uncle! Uncle! A ver quién llega antes. Stopping a pirate can be dangerous to your health. Sí, sí. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Vale, vamos a ver. I once owned a dog that was smarter than you. I am rubber, you are glue. Bueno, empezamos bien. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended your family reunion. Qué buena. Nobody's ever drawn blood from me, and Mira, este es nobody nuevo. ever will. So you got that job as a janitor after all. Este es nuevo. I've spoken with apes more polite than you. Bueno, este ya tenemos la respuesta. I'm glad to hear you attended your family reunion. Have you stopped wearing diapers yet? I'm shaken, I'm La de los pañales yo shaken. creo que no la tengo, ¿eh? Ah, sí, sí la tengo, para. Sí. I give up. You win. A ver, siguiente. Move out of the way, or I cuts my way through. Buah, este es directo, ¿eh? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Oh, yeah? Joder. I've spoken with apes more polite than you. I am rubber, you are Este es muy glue. malo. This is the end for you, you gutter-crawling cur. Este tampoco la tengo yo And creo. I've got a little tip for you. Ya Get la the tengo. point? Ya la tengo. Vale. I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you at all. Wow, you're good enough to fight the sword master. ¿Hacemos uno más o vamos directamente contra la maestra de la espada? Vamos a donde la maestra de la espada. A ver qué pasa. Me gusta porque ya podemos ir directo, ¿sabes? Sin chuparnos todo el puto bosque. Vamos a hablar con ella. How dare you approach the Swordmaster with... Oh, it's you again. Sí, again. My name is Guybrush Threepwood. I've come to kill you.
Nothing like being honest. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Let's get this over with. My name is feared in every dirty corner of this island. Even before they smell your breath? Vale. Creo que gano. ¿O no? My tongue is sharper than any sword. Even before they smell your breath? ¿Tampoco? Es que las preguntas son I diferentes. usually see people like you passed out on tavern floors. I'm glad to hear you attended your family reunion. Esta creo que sí. Sí. Vale. Only once have I met such a coward. Too bad no one's ever heard of you at all. No. Me va a I ganar. will milk every drop of blood from your body. Esta es la de la vaca, ¿no? How appropriate. You fight like a cow. Sí. Now I know what filth and stupidity really are. Me falta una respuesta, ¿eh? I'd be in real trouble if you ever No, used me va a them. ganar. No, no estoy preparada todavía. I've got the courage and skill of a master swordsman. Esta sí es esta. I'd be in real trouble if you ever used them. There are no clever moves that can help Ya no you hay now. técnicas que te puedan salvar. ¿Por Why? qué? Did you want to borrow one? Vaya. Uncle! Uncle! Vaya, vaya, vaya. I hope this teaches you a lesson. Sí. Now scram. Me la has dado. Vale, vale, venga. Vamos a echar unos cuantos combates más. O sea, duelos más. Y volvemos donde ella. Pero vamos, el sistema es este, ¿vale? Conseguir todos los insultos posibles y sus respuestas para... Sobre todo las respuestas, que es lo que nos vale aquí, porque es ella la que insulta, no nosotros, ¿vale? Stopping a pirate can be dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Vale, Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. I'm shaking, I'm shaking. esa no la tengo, tío. I got this scar on my face during a mighty struggle. I am rubber, you are glue. Va, este no me va a dar ninguna, tío. I once owned a dog that was smarter than you. Oh yeah? Nah, este es un paleto, tío. Wow, you're good enough to fight the sword master.
Bueno, si me quedo aquí, me los como todos, además. Aye, this better be important. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Vale. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that Tan fast? rápido corres. I'm not gonna take your insolence sitting down. Este es el de las almorranas. Your hemorrhoids are flaring up again, huh? Vale. I got this scar on my face during a mighty struggle. Oh, yeah? Esa yo creo que tampoco la tengo, ¿eh? I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you, it's all. Ahí me ha dado. I've spoken with apes more polite than you. Esta es la de la reunión familiar. I'm glad to hear you attended your family reunion. Wow, you're good enough to fight the sword master. Pues sí, ahora que lo dices, voy a ir donde ella. Voy a ir donde ella, que tengo una respuestilla más, yo creo. I'm back, and boy, are you in trouble this time. A ver. Let's get this over with. My wisest enemies run away at the first sight of me. Even before they smell your breath? Vale. 1-0 para mí. I will milk every drop of Esta es la de la vaca. blood from your body. How appropriate! You fight like a cow! 2-0. I've got the courage and skill of a master swordsman. Esto lo de que... A ver si lo usas. Estaría acabado si lo usases alguna I'd vez. be in real trouble if you ever used them. 3-0. You are a pain in the backside, sir. En la parte baja de la espalda. Creo que esta es la de las almorranas. Your hemorrhoids are flaring up again, huh? Sí. Vale. My name is feared in every dirty corner of this island. Qué pena que me da que nadie haya oído hablar de ti. Too bad no one's ever heard of you at all. La ganamos. I give up. You win. Tenéis que ganarla 5 veces, Well. ¿vale? I hope you're happy. You can go back and brag to all your friends about how you beat the sword master. You'll need proof. Here, this should convince them. ¿Me ha dado una camiseta? Tócate los huevos, me ha dado una camiseta. Flipas. Y nos vamos a ir al pueblo, que es donde tenemos que seguir. Aye, this better be Ah, important. me ha parado. Sorry to bother you. I'll be on my way. Que es nuestro... donde sigue nuestra historia. Y ahí vamos a dejar el... Vamos a dejar el capítulo de hoy.
Vamos aquí en la puerta del Scum Bar. Vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo, muchísimo este capítulo. Reconozco que se ha hecho un poco pesado por el tema de los combates y el tema de andar por el bosque buscando el tesoro, pero son 2 pruebas que tenemos que hacer de las 3 que nos han mandado los piratas para pasar el examen de pirata que tanto queremos hacer. Así que nada, chicos, si os ha gustado, si es así, solo si es así, ya sabéis lo que toca, dadle un buen me gusta a este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal para mucho más, y como siempre, como no, yo os esperaré en el próximo vídeo. Un saludo a todos.